only hair as an ectodermal material was found, but mainly it can constitute of any and every endodermal, mesodermal, ectodermal tissue. Okay, any. Now I will be elaborating with you what all can be present. You will be shocked to know what all can be present. Okay. So, and what is the incidence of this tumor? What is the incidence? Is it very common? It's less common? It's very rare? It's very common. It's very common. It's the most common benign tumor. Most common. In pregnancy also it's most common. Most common benign tumor in pregnancy, MCQ, dermoid. Most common overall benign tumor, dermoid. Okay. Now, so it constitutes of 15 to 40% of all benign neoplasms. 15 to 40%. Incidence is so high, and most of it's actually a germ cell tumor, right? It's a germ cell tumor. So dermoid mainly consists of more than 90% cases of germ cell tumor. More than 90% cases of germ cell tumors are all dermoid. Okay. Now it is more, the incidence is more seen in young, middle age, old, young, less than 30 years. It's most common in the young age group, okay, less than 30 years. As age increases, the incidence also decreases in this dermoid. Now, what is the components of a germ cell tumor? What are present inside this specific tumor? What are all present? During a cut section, whenever you're doing the OT, you're cutting it for like seeing what all are present inside this tumor. What all will be present? Mainly it's composed of कुछ तो रहेगा, medium तो कुछ रहेगा, cystic, cyst adenoma, what are all present? Serous material, fluid like material, हाँ, normal तो cyst adenoma में क्या रहता है? What is there? Cystic fluid, serous fluid, ठीक है, clear serous fluid or clear cystic fluid, clear fluid is there, okay, in a cyst adenoma. Most commonly mucinous cyst adenoma, most common mucinous cyst adenoma. So in this particular tumor, what will be the medium? What will be it's composed of? It is composed of dirty sebaceous material. Sebum, sebaceous material. ठीक है, like pus, looks like pus. It's a very dirty sebaceous material, along with mostly the ectodermal structures are found. Ectodermal structures like hair, tooth, nails, and what else? Recently, I did a dermal cystectomy in Medica. Can you guess what I found in that? Any wildest guess? Huh? What tissue? Neural tissue? Bone to thake. Bone is common. Bone is common. You can find a bone inside. I found a tongue. Yes. I found a tongue inside the cyst. Ectodermal origin. It's a very bizarre kind of a tumor. I found a tongue. So what all you can find, when you will get to know, you will like, okay, so mainly teeth, hair, nails, what else? Bone, yeah. These are all the, bone is a mesodermal tissue, right? Ectoderms mein all these things, okay. And in mesodermal tissues, what all you can find? What all the mesodermal tissues are present? Tell me. Bone and all, smooth muscle, any smooth muscle. When you do the cut section, pathologically, you have to find what are all present, right? The structures, when you do a cut section, under the microscope, you will be able to see smooth muscle tissue found with bone. Endodermal tissues, what are found? Endodermal, yeah, glands, mainly what?
Yes, thyroid. If thyroid is present, the term is changed. It's called struma ovary. Struma ovary. Okay. So thyroid can be found. What else? What all? Bronchus can be found. Bronchus, bronchial tissue, even. Intestines, small intestine, large intestine can be found. Okay. And what else? What else? What? Mainly this. एक्टोडर्म में क्या एकदम डिवाइस कर टूथ টাংটা সচরাচর বলিস না, ইটস ভেরি রেয়ার। মেসোডার্মাল, এন্ডোডার্মাল, bronchus. Okay. Now, what are the presentation of this tumor? In more than 60% of the cases, it's asymptomatic. She won't present to you with any symptoms. Okay, in the OPD, she might come, she might be having a routine USG, and in the routine USG, you must have picked up like it's a dermoid cyst or it's a germ cell tumor, most likely dermoid. Okay, so most of the cases it's asymptomatic. And what about the symptomatic cases? Symptomatic কখন হবে? When it will be symptomatic? Size increases. So you have to differentiate it from a malignant tumor. Okay, it's actually a benign tumor. So how will it be different from a malignant tumor? Malignant tumor, how will it present, and benign tumors, how will it present? Duration, yeah, might be even that. Malignant tumor which all present, malignant ovarian cyst, okay, like malignant mature cystic teratoma, etar malignant form ta bolchi, it might present very late. So দুটো তুই you can't be able to compare, কেন কি malignant tumor, any kind of ovarian tumor is asymptomatic, mainly present with very vague symptoms like bloating of the abdomen, indigestion, এই সব নিয়ে present করে। হ্যাঁ, ওভারিয়ান টিউমার, ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান টিউমার এইসব নিয়ে প্রেজেন্ট করে, ক্যাকেক্সিয়া, তারপর আস্তে আস্তে ক্যাকেক্সিয়া হতে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ব্লোটিং অফ দ্য অ্যাবডোমেন, তুই পার অ্যাবডোমেন দেখলি ইটস আ হিউজ টিউমার, এরকম ক্লাসিক্যাল প্রেজেন্টেশন। ওকে, বাট ইন ডার্ময়েড, if it's a small like 5 to 7 mm, it is a cut off 5 to 7 mm. If what is the treatment of choice of a dermoid? Any drug can shrink the dermoid, জানা আছে কিছু? হ্যাঁ, what is the treatment of dermoid cyst? Surgery and medical management, any? OCP, जिसका कोई नहीं है इसका OCP गाइनी में है, any problem OCP? আরে টিথ ফর্ম করে যাচ্ছে, বোন ফর্ম করে যাচ্ছে, সেটা কোনোভাবে মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে হবে? নো, ইউ হ্যাভ টু ডু আ সার্জারি। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য সার্জারি? সিস্টেক্টমি। সিস্টটা ধরে বাদ দিয়ে দাও। ইফ শি ইজ আ ইয়াং ফিমেল, শি ইজ আ আনম্যারিড ফিমেল, তুই ওভারি ধরে বাদ দিয়ে দিবি? হ্যাঁ, ওটাকে কি বলে? দেখ, এরকম করেই তো তোকে কনফিউজ করবে। তুই সিস্টেক্টমি বললি, তার মানে কি সেটা তো উপরেক্টমি না? তো সিস্টেক্টমি বলেছিস, তো তুই তো ঠিকই বলেছিস, সিস্টটাকে বাদ দিয়ে দিবি, ওভারিয়ান টিস্যু will remain as it is. How will you do it? Ovarian tissue, you have to identify the ovarian tissue. It mainly resides inside the ovary, right? ওভারিটা আস্তে আস্তে এনলার্জ হয়ে যায়, তো তোমার মেন টার্গেট you will be to preserve the ovarial function. So you have to make a plane between the ovarian tissue and the cyst. cyst সবসময় ওভারি এরকম করে সিস্টটাকে এনসার্কেল করে থাকে। এই যে আমরা বাদ দিয়েছি, আমরা উইথ দ্য ওভারি বাদ দিয়েছি, কেন কি ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি শি ওয়াজ আ এজেড লেডি, ঠিক আছে, যেটা ক্লাসিক্যাল হয় না। She was an aged lady, 40 years of age, so her family was complete. In that case, we removed the ovary only with the tumor. Okay, so where did we put the clamp?
ovary if you have to remove, how will you put the clamp? This is the ovary, na? This is the ovary, uterus, this sided ovarian dermoid. Okay. So how will you put the clamps? Where will you put the clamps? See, দেখা তোর কথা তুই দেখা clamp কোথায় দিয়ে ওভারিটার বাদ কি করে করবি? It's very simple. এখানে একটা দিবি, এখানে একটা দিবি, দুদিকে দিতে হবে তো ক্ল্যাম্প। এখানে দিলি, ঠিক আছে, এইখান দিয়ে সেলাই মেরে দিলি, ওভারি তো যাবে না। এখানে কাটলে ওভারি যাবে? যাবে না। ধর এখানে কেটে দিলি, তাহলে ওভারি যাবে? যাবে তো। কিন্তু তার সাথে কাকে করতে হবে? ইউট্রাসও তার সাথে সেপারেট করতে হবে। বেসিক। This is the adnexa. This is the fallopian tube. This is the ligament, broad ligament. This is the round ligament. Round ligament na, just the fallopian tube and the vessels. Okay, এখানে একটা clamp দিলি, and this is the এখানে একটা clamp, এখানে কি, এটা কি? দুটোই তো আছে বাবা, এখানে fallopian tube আছে, এখানে infundibula pelvic ligament আছে। Infundibulum and pelvis এর মাঝে infundibula pelvic ligament, it contains all the lymphatics, the nerve, ovarian vessels, এগুলো থাকে, তাই তো। এখানে একটা clamp, এখানে একটা clamp, lateral to the uterus and lateral to the ovary, একটা দিয়ে ovary তুই আলাদা করে পুরো cyst সমেত বার করে নিলি, ঠিক আছে। This is called oophorectomy, ঠিক আছে। With the cyst you have removed the all the tumor and the ovarian tissue. So this is which sided? Left sided oophorectomy. Okay, left sided dermoid was there, left sided oophorectomy. Or what else can we do? Ovary, there is a tumor inside the ovary, so you have to এরকম করে ovarian tissue টাকে নিয়ে একটা নিক করতে হবে, নিক করে এরকম করে ছাড়াতে হবে পুরো। You have to separate, create a plane between the ovary and the tumor. समझ आ रहा है? ovarian tissue ভেতরে টিউমারটা গ্রো করছে, তাই as a whole the ovary has also grown in size, তাই জন্য আমরা বলি ovarian tumor. So ovarian tissue, you have to nick the ovarian tissue, make a plane inside between the ovarian tissue and the tumor wall. ऐसे करके you have to prevent the spillage anyhow. ভেতরে যদি spillage হয়ে যায় সেটা কিন্তু discredit for the surgeon. কেন কি তুমি পেরিটোনিয়ামে একটা ফ্লুইড স্পিল করছো, ইউ আর কজিং পেরিটোনাইটিস, সো ইউ হ্যাভ টু টেক আউট দ্য টিউমার as a whole, okay, without any spillage. In total you have to remove the tumor. Okay, so these two are the options. This you can do either. What are the modes of operation? What are the modes of operation? What we did in this case? Laparoscopically we did. You can also do an open. Okay, open or laparoscopically, these are the two modes. Main treatment is oophorectomy or cystectomy. Cystectomy is always preferred over oophorectomy because you want to preserve the ovarian tissue. Always try to preserve the ovarian tissue if she is a young female. Okay, if she is in the reproductive age, if she is a nulliparous female, okay, you have to preserve the ovarian tissue for the sake of the patient. So what all can she present with if she is if the ovarian tumor is increasing in size? What all she can present with? Clinical features: abdominal pain first, then mainly asymptomatic, then abdominal pain, then pressure symptoms like maybe, yeah, right, UTI like features, increase in frequency of urination, incontinence of urine, and what else? Size? Menorrhagia may also be present. Okay, menstrual irregularities also may happen with the dermoid cyst. Hey, কি ভাবছিস? আর কি? Menstrual symptoms, what all the menstrual irregularities can she have? These are all, দেখো,
Firstly, there are some estrogenic features of clinical symptoms and some androgenic features. Okay. First are the pressure symptoms, swelling, bloating, asymptomatic, these are all there. Okay. Estrogenic excess, if it's there, from the tumor only on action, estrogen is secreted from the tumor only. If there is excess of estrogen secretion, what all can she present with? Estrogen মানে কি গড়বড় করে দেয়, breast swelling হতে পারে, breast tenderness হতে পারে, there might be tenderness in the breast and menstrual irregularities. Any kind of menstrual irregularity always point towards estrogenic excess or amenorrhea. Amenorrhea to estrogenic excess হলে না androgenic excess হলে amenorrhea হয়। সবে তো মাথা নাড়লো, কিছু কিছু বলতে হবে। Androgenic excess, what can she present with? Androgenic excess হলে hirsutism, very good. And what else? Amenorrhea যেটা বললাম, and yes, very good, deepening of the voice. Okay, so mainly the symptoms are mainly asymptomatic, clinical features are mainly asymptomatic, then swelling of the abdomen, then pressure symptoms as you said. Okay, and estrogenic excess and androgenic. Estrogenic excess, there may be menorrhagia, dysmenorrhea, anything, abnormal uterine bleeding will be there, and breast swelling may be there, breast tenderness may be there, and in androgenic excess there may be hirsutism features, then deepening of the voice and amenorrhea. Okay, okay, now these are the clinical features, and what all can see present with, like firstly the vitals, what all you will find in a patient with this condition. If you have to differentiate from a malignant one, so my malignancy will come into picture whenever you will be given a specimen like this. The examiner will always cross you in that point, that how will you differentiate from a malignancy. This one, firstly from the signs and symptoms, and then histopathologically, and then the investigations come. Okay, histopathologically pore asche first the symptoms. If she is having malignancy, what all may be the general condition of the patient, general condition in case of malignancy? What? Yeah, what is it called? Excessive weight loss, cachexia, cancer cachexia, and nutrition status will be haywire, right? What else? Pallor. These are all general condition will be weak in the patient, general condition poor in this patient. Okay, now what else? Now you will do abdominal examination. Okay, history ho gaya, general survey ho gaya. Now you will do abdominal, per abdominal examination. What can you find in a per abdominal examination? What all we do? अरे पहले बोलो ना, inspection, palpation, percussion, all these things. Say inspection, you'll be able to find. Today only I was teaching you. In this scenario, distance of the abdomen, and what else? By inspection only, what all we see? Umbilicus. If it's a huge swelling, then it will be everted also. If it's a malignant one, there might be presence of ascites. Okay, so due to that also everted umbilicus might be there. Okay, from inspection, all these things. And what about palpation? Mass in abdomen, what? The fixity, the mobility, size of the abdomen, tenderness, very good, tenderness. Why? Because dermoid is very much at a risk of torsion. Okay, in palpation only you will be able to find if there is the size of the mass, the texture of the mass, if it is freely mobile or not, it's moving or not, and you have to differentiate it from ascites. If it's actually due to ascites, the distension is due to ascites or due to the mass itself. Okay, so you have to do all the shifting dullness test. Shifting dullness you have to see, you have to differentiate it from
ascites, shifting dullness you will see. Okay, and what else? And also you can do a bimanual examination where what you are not allowed in this stage, but we do bimanual examination, one hand in the abdomen and one in the vagina. So by that we will be able to see the mobility of the mass. Okay, the size of the mass, the mobility, you have to correlate with the abdominal palpation, the bimanual examination. Okay, and also you can see for if there are any malignancy, like when you are doing a dermoid cyst is mainly palpated in the anterior fornix. When you will do the vaginal examination, this is also an MCQ. It is dermoid cyst is palpated vaginally, felt vaginally in the anterior fornix. You will be able to find the mass in the anterior fornix. And what else? You are doing a pervaginal examination. If you see, beneath the vagina, that is rectum, you will be able to find any nodule also in the rectum during the pervaginal examination only. If any rectal nodule is present, means malignancy. Rectal nodule means malignancy. At a hard mass you will be able to elicit while you are doing a PV in the posterior vaginal wall, because rectum is there, attached there. If there is a rectal mass, you will be able to find, palpate it pervaginally only, you will be able to find it, elicit it. Okay. And what else? So what about examination? You have taken the history of the patient, general survey, examination, bimanual, done. Okay. Now you have to differentiate it. Like you have to do the differential diagnosis of dermoid. What else can be present other than dermoid, having the same clinical features, having the same signs and symptoms? What all? Fibroid. Okay. We have to divide it like from the symptoms point of view. Okay, first we will address the pain, then abdominal swelling. Pain, what all present with the dermoid? Pain may be present due to pressure symptoms, swelling is also present, and what else? Nodules in the POD, as I said. Okay, so if the patient complains with pain, DD ki hobe? Yes, very good, endometriosis. And what else? Pain kisi mein hobe? Tell. You were only telling fibroid. Fibroid pain hoche. And what else? Ovarian cyst में pain कैसे? क्यों होगा? Other than like gynecological cause, what all may be there? Obs cause, any obstetric cause of pain? DD of dermoid, very dangerous. We needs emergency laparotomy. Ectopic pregnancy rule out korte hobe in a DD. Okay, ectopic pregnancy, how will you diagnose? First test you will do, mainly first screening is the urine beta ECG, then you go for blood beta ECG or serum beta ECG. Okay, what else other than ectopic pregnancy? Ball very common, pain hoche, obs cause, pain, obs, pain. लेबर में तो बच्चा है, पेन हो रहा है, মোলারে পেন হবে, মোলারে কাছাকাছি গেছিস, তুই এত হাইফাই করছিস, মেন বল spontaneous abortion. It's an abortion, she'll have pain and bleeding and all, right? সেটা তো একটা ডিডিতে চলে আসছে. And what else? Non gynecological, non obstetric cause, surgical cause bol, appendicitis, diverticulitis, all these surgical causes. আরেকটা খুব কমন গাইনি কজ, lower abdominal pain associated with বলে দিচ্ছি লিউকোরিয়া, PID নাম শুনেছিস? pelvic inflammatory disease, PID. সো পেনের আমি কি কি বললাম তাহলে? obstetric causes কি কি হলো? ectopic pregnancy আর কি স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন, এই দুটো
গাইনোকোলজিক্যাল কজ কি হলো? PID বলতে পারিস, pelvic inflammatory disease, and what else? Endometriosis, fibroid. And surgical causes appendicitis, diverticulitis, all these. Now the next symptom is abdominal swelling. Swelling Asherman's, adenomyosis, কি সব বলছে, এত কিছু বলিনি আমি, ভেবেছি সব। তাতে কি হয়? না, সেটা প্ল্যাসেন্টা অ্যাক্রিটা সিনড্রোমের দিকে হয়। হ্যাঁ, পোস্ট সিজারিয়ান প্ল্যাসেন্টা অ্যাক্রিটা সিনড্রোম হতে পারে, সেগুলো আলাদা, সেগুলো এগুলোর সাথে বলিস না। নাও অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং, হোয়াট আর ডিডি কি হতে পারে অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং? Good, pregnancy. And what else? Very common, very common. অ্যাসাইটিস এর দিকে যাচ্ছিস কেন? একদম সিম্পল ভাব, অ্যাসাইটিস তো আসছে। ফুল ব্লাডার, ফুল ব্লাডার, ডিডি বলছি তো, ডিডি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, ফুল ব্লাডার। So always ask the patient to empty her bladder. Any kind of gynecological examination, OBS examination, always ask her to মা গিয়ে পেচ্ছাপ করে আসো, ঠিক আছে? In what case? Only in a specific condition you won't tell her to void her urine. That USG না, USG আমি কন্ডিশন বলছি, একটা ডিজিজ স্টেট, গাইনোকোলজিক্যাল একটা ডিজিজ স্টেট, সেটাতে তোরা উইথ ফুল ব্লাডারই এক্সামিন করবি। ইয়েস, ভেরি গুড। প্রোল্যাপস, বেশি ক্লাস করে, বুঝেছিস? আমি সব ক্লাসেই বলতে থাকি। Prolapse, pelvic organ prolapse, to be specific. Any kind of pelvic organ prolapse, you have to always examine the patient in full bladder. Why? Boli do. Yes, you have to see if the patient is able to retain her urine or not. ঠিক আছে, রিটেনশন হচ্ছে কিনা। সিস্টোসিল যদি থাকে, ঠিক আছে, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স? সিস্টোসিল কাকে বলে? ব্লাডার, ইউরেথ্রা, এগুলো যদি প্রোল্যাপস হয়ে যায় সেটা সিস্টোসিল। রেকটামের জায়গা হলে রেক্টোসিল, ঠিক আছে? ওইগুলো তোমাকে সিস্টোসিল হচ্ছে কিনা দেখতে হবে, সেটা ভালো করে। হাউ ইউ হ্যাভ টু এলিসিট? ইফ শি ইজ হ্যাভিং আ ফুল ব্লাডার, তাহলে do not stand in front of the patient while examining, because whenever you will tell her to cough, urine might come out and hit your face. So always tell her, stand in the side of the patient and then examine sideways. Okay. And what else? Swelling, আর কি কি থেকে হতে পারে? বললি তুই, কি বলছিলিস? অ্যাসাইটিস, হ্যাঁ কি বলছিস? লিভার সিরোসিসের সাথে তো অ্যাসাইটিস হচ্ছে, সেটা তো অ্যাসাইটিস বললেই অ্যাজ এ হোল অনেক কিছুর জন্য অ্যাসাইটিস হচ্ছে, ঠিক আছে? অ্যাসাইটিস অ্যাজ এ হোল এই টার্মটা বলবি, ডিডির মধ্যে আসছে না। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মানে কি? হোয়াট অল থিংস ইউ হ্যাভ টু রুল আউট while, হ্যাঁ, সেম সিমটমস, ওকে, বাট ইটস নট দি সেম ডিজিজ। ইউ হ্যাভ টু রুল আউট। ডার্ময়েড নিয়ে তুই কাজ করছিস তো, ডার্ময়েড ছাড়াও কিসের থেকে ডার্ময়েডের জন্য অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং হচ্ছে, ঠিক আছে? আর কিসের থেকে অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং হতে পারে? এটাই হলো মেন কারবার, ঠিক আছে? সেটাতে কি বললি তুই? আমি প্রথমে বললাম ফুল ব্লাডার মেনলি, ঠিক আছে? আরেকটা প্রেগন্যান্সি হতে পারে, আরেকটা ইস অ্যাসাইটিস হতে পারে, আর কি হতে পারে? সার্জিক্যাল, any tumor বা বল cyst arising from the intestines, কি বলে ওটাকে? খুব common is mesenteric cyst, any kind of cyst in the mesenteric cyst, okay? মোটামুটি এইগুলো। or there is a term called pseudocyesis, নাম শুনেছিস? pseudocyesis, is pregnancy, pseudo is false pregnancy, তো
I have discussed in the OPD also. Many patients come with this false feeling that they are pregnant. Many females who have a history of infertility. Okay, they are under very much pressure mentally, physically. So they come with you with the symptoms of pregnancy. Initially, kind of phantom pregnancy. She's actually not pregnant, but she'll come with you with a bloating abdomen. Okay, मेरा पेट में बच्चा है, but there is no baby. Okay, it is a psychological state. Okay, so in that case also pseudocyesis, mainly they present with a huge belly. All these pseudocyesis patients. Okay, that is all with abdominal swelling. Another is nodules in the POD. POD is pouch of Douglas. Nodules you are able to feel during pervaginal examination. যেটা বললাম একটু আগে, rectal nodule হলে there is a malignancy, colonic malignancy or endometriosis also you can find a nodule. Okay, these are the DDs of dermoid cyst. Now what all investigations you will do? Investigation, first investigation, dermoid investigation ball. এত ইউএসজি করছিলিস? হ্যাঁ, ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল অর ট্রান্স ভাজাইনাল, ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল অর ট্রান্স ভাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ড। হোয়াট এলস? এই যে ডিডি গুলো বললাম, এই ডিডি গুলো থেকে তোদেরকে মাথায় রেখে রেখে ইনভেস্টিগেশনস গুলো বলতে হবে, ঠিক আছে? সেটা তোরা কি বলবি? আর কি হতে পারে? ইউএসজি ছাড়া, ইউএসজি তো কনফার্ম করছিস, তাছাড়া আর কি কি হতে পারে? ইটস মাইট বি অ্যান এক্টোপিক স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন হতে পারে। ইউ হ্যাভ টু অলসো গিভ আ ইউপিটি। ইনভেস্টিগেশনস এ এগুলো পড়বে, ঠিক আছে? ইউএসজি ইজ দেয়ার, ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল অর ট্রান্স ভাজাইনাল, দেন ইউপিটি, দেন কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট টু রুল আউট any kind of infection, salpingitis, any tubo ovarian mass is there or not, you have to rule out infection. What else? There might also be presence of, in a malignancy, there might also be presence of pleural effusion. You have to do a chest X-ray also to rule out pleural effusion. Okay. What else? USG te you are not able to elicit properly. You will go for more advanced investigations like CT MRI, or even you can do a diagnostic laparoscopy to find if there is actually a tumor or not, or any adhesions or not. What is the size of the tumor? You can also do a laparoscopy to find out, to diagnose. ঠিক আছে? আর কি? Another is tumor markers. এক গাদা পড়েছিস তোরা প্যাথোতে, হ্যাঁ? এক গাদা পড়েছিস। What are all the tumor markers of an ovarian 125? बोलते जाओ। सिर्फ CA 125 याद है? बीटा HCG हो गया तो AFP, ट्यूमर मार्कर्स C से जो है वो बोलो एटलीस्ट। CA 125, CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, CA 99, ये सब पढ़ा? LDH, AFP, all these are there. Inhibin, the breasted, just breasted. এটা ওভারিয়ান নিওপ্লাজমের জন্য all the cancer markers, and also CA 99 এগুলো হলো to rule out any colonic or intestinal malignancy or not, ঠিক আছে? CEA mainly intestinal কোনো malignancy কে দেখে, ঠিক আছে? So you will do all the tumor markers in this case. If she is a cyst, you will be able to see, মানে এবার যদি x-ray ও করিস abdominal, you will be able to find teeth, bone, all these structures in an x-ray also, ঠিক আছে? USG তো বুঝতে পারবি, x-ray তে আরো ভালো বুঝতে পারবি, abdominal x-ray তে। Okay, what are maybe the complications now if there is a dermoid inside your body? What all maybe the complications? একটা বললি, কি বললাম? torsion, ঠিক আছে? complication, and what else? একটা cyst আছে ভাব,
বডিতে কি কি হতে পারে? cyst can anytime rupture. Rupture is a complication. And what else? Yes, due to infection. ঠিক আছে, কি কি হলো তাহলে তোর? টরশন হলো, rupture, infection and impaction. It can get impacted with any surrounding tissue. Okay, that might be the complication. So during surgery you will be in deep water. Impaction হলো মানে কি তোমাকে ছাড়াতে হবে ভালো করে. In that case there may be gut injury also if it is impacted on the gut. Okay, what else? Impaction and ওটার সাথে একটা কি বলি আমরা, adhesion, adhere to any underlying tissue, overlying tissue. স্কিনের সাথে ধর তুই যখন অ্যাবডোমেন কে ওপেন করছিস সেটা তো পেরিটোমিয়ামের সাথে লেগে আছে, তুই পেরিটোমিয়াম নিক করছিস, তোর ওটা কেটে গেল, সিস্টটা কেটে গেল, তো অ্যাডিশনটাকে মাথায় রাখতে হবে, ইট মাইট বি এ কমপ্লিকেশন। ওকে, অ্যান্ড আর কি হতে পারে? কমপ্লিকেশন অফ এ অ্যাসাইটিস, অ্যাসাইটিস মে বি আ কমপ্লিকেশন অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্সি, এগুলো সব কমপ্লিকেশনস অফ ডার্ময়েড সিস্ট। ওকে, তো মোটামুটি এরকম করে মনে রাখতে হবে। টি, আচ্ছা টি লেখো, টি আর कैपिटल्स में लिखो, टी आर आई आई डबल ए एम पी एच, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ, टी आर डबल आई डबल ए एम पी एच। তো টি তে কি হচ্ছে? টরশন, আর থেকে আই থেকে, তারপর আই ইনফেকশন, তারপর ascites adhesion, malignancy, and P is pseudomyxoma peritonitis যেটা হয় সেটা একটা আছে, আর H is hemorrhage। ওকে, এটা মাথায় রাখবি, তোদের আর বেশি টাইম তো নেই, ঠিকই আছে। আচ্ছা, তো there is a chance of, high chance of the benign tumor to turn into malignant, ঠিক আছে, সেটা একটা ইন্ডেক্স আছে, ঠিক আছে, risk of malignancy index, that is RMI, capital RMI. Risk of malignancy index consists of three main components. First is, number one is CA125, CA125 level. Second is age, ঠিক আছে, and third is postmenopausal status. এই তিনটের বেসিসে we can categorize the patient if she has high chances of malignancy, of turning the cyst into malignancy or not. If you are seeing there are high chances, you will go for OT surgery. Okay, and also you will do, if she is a malignant one, then you can also post for chemoradiation in that patient. Okay, so you have to assess the risk by these three indexes. ঠিক আছে, RMI টা পড়বি, তোদের গুগল থেকেই পড়ে নিবি, মাঝি স্যারের বই তো অত ভালো করে জানা নেই, এটা এডিট করতে হবে। আচ্ছা, ওকে, সো what I told, what is the size of the dermoid which does not need any intervention, surgical intervention, or which do not need follow up? হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, আমি পেছনেই আছি, পড়াচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ, কার ওই কপারটি, ওটা তাহলে আপনি একটু সুনীল, ডক্টর সুনীলকে একটু জানান না, উনি তো করবেন। ডক্টর সুনীলের নাম্বার আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনাকে একবার জানান, তাহলে উনি করবেন তো, তাহলে যদি বলে আগে ওই পেশেন্টটাকে তুলতে, তাহলে তুলে দেবে, ওনাকে একবার জানিয়ে দিন, তাহলে ওই পেশেন্ট আগে তুলে যাবে। হ্যাঁ, তো what is the cutoff of size of the dermoid which does not need any intervention? Very basic, all of your তোদের কোনো ক্লাস, হ্যাঁ
What is the size cutoff where you will note less than 2 centimeter? কিছুই বল তাও 3 to 5 mm সেন্টিমিটারের গল্প কেন আসছে বাবারে mm সেটাতে ফলো আপ লাগবে, needs follow up. She needs to come again and again, okay, for if there is an increase in the size or what else. And if it's a benign one, then mainly in this age in this era we go for laparoscopy always. Okay, laparoscopic in situ removal of the tumor. And if it's a malignant ovarian tumor, we always go for laparotomy. ঠিক আছে, midline incision, maximum exposure, always go for laparotomy. Any kind of malignancy, we never go for laparoscopy. Very rare. If the surgeon is very skilled, then only in Mumbai, in Delhi, all the institutions, they go for laparoscopy, but they are very much trained in laparoscopy, so that there is minimal spillage, minimal tissue handling. Okay. So what did I tell? Pregnancy, most common ovarian cyst is dermoid. Okay. What is the treatment protocol in a pregnancy? How will you approach the patient? Symptomatic মানে when you will operate and when will you not operate? বল symptoms. হ্যাঁ, পেন কেন হচ্ছে? প্রেশার, ওরে বাবা বারবার বলছি, torsion. Most likely a pregnant mother, when does she come with symptoms of torsion? In which trimester? It's most common, second trimester. Why? Blood supply. Yeah, this happens. What? Increase size. See, torsion, for torsion you need a surface area, a free space. When the fetus is very small, okay, I mean the uterus is very small, in the first trimester, okay, first trimester e ample space পাচ্ছে বলে it's freely mobile, torsion এর chances are less, freely mobile, নিজের মতন পড়ে আছে, খুব একটা obstruction হচ্ছে না. But in second trimester, suboptimally uterus is increasing along with the fetus, there is a maximum chances কেন হচ্ছে, কেন কি whenever the ovarian tumor is having space adequate for twisting, because here there is the uterus and ওটা adnexa fallopian tube এর সাথে আছে, সেটা মোটামুটি it's having a space for rotation, because it's having a hindrance in the medial side by the uterus. In that space it can, any kind of twisting, turning, it can go for torsion, because area is suboptimum. কি বললাম, যখন first trimester there is ample space, so it can lie down there only on its own, there are less chances of twisting and turning. But when the space আস্তে আস্তে কমছে, ঠিক আছে, ওর নিজের মতন ওটার obstruction হচ্ছে, বারবার it's getting impacted with the uterus, but there is space for it to twist, so maximum it's in second trimester. But in third trimester the whole no space is there, so there are minimal chances of torsion. Okay, in the second trimester, if she is symptomatic, if you have diagnosed her she is having a torsion, you will then only go for surgery, otherwise not, because in torsion you have to go for emergency surgery. Emergency, why? Because torsion e ki hocche, torsion mein kaun sa ligament, kaun sa माने compromise किसको हो रहा है, fetus को. Why? Because directly compromise, the fetus is getting directly compromised or indirectly. Whenever there is an ovarian torsion, what ligaments are getting twisted? Broad ligament is not a
Specific is a false ligament, right? It is like a leaf. Round is there, and what else? What did I tell? Infundibulopelvic ligaments, all these ligaments. Okay, these are all the blood supply for uterus. If there is no blood supply to the uterus, then there is no blood supply to the placenta. If there is no blood supply to the placenta, no blood supply to the fetus. So indirectly, it's creating havoc. So immediately you have to detorsify the যেটা টর্শন হয়েছে দুটো তিনটে টার্ন অনেক সময় আরো বেশি হতে পারে so you have to detwist the ovary with the tumor and then do the clamp টর্শনটাকে কারেক্ট করতে হবে তোমাদের আগে you have to detorsify the tumor and then put the clamp and then remove the tumor. Okay, okay, that's all. এটা একটা part you will be able to see. This is the part of the fallopian tube. This one বুঝতে পারছি এটা টিউবুলার স্ট্রাকচার একটা এই যে যেটা ঝুলছে এরকম এরকম করছে ক্যান ইউ সি এই যে একটা টিউব মতন দেখতে পাচ্ছিস কি কাটা আছে একটা লুমেন दिख रहा है तुमको छोटा सा हां दिस वन इज द fallopian tube দ্বারা দেখাচ্ছি कट हुआ है ऐसे दो टाइप का दो जगह चला गया है এই যে এইটা টিউব বুঝতে পারছিস এটা কাটা হয়েছে হ্যাঁ এটা লুমেন আছে একটা ছোট লুমেন আছে এটা fallopian টিউব হ্যাঁ ওইটা একটা কাটেন এটা একটা কাটেন ঠিক আছে এইদিকে চলে পেছনে চলে আসো বা এইদিকে টানছি এই যে নিচে পোরশন দিস হ্যাঙ্গিং ব্ল্যাক পোরশন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছিস তার সাথে যেটা আছে that is the fallopian tube another end of fallopian tube is there এটা মাঝে কাট করা হয়েছে বুঝতে পারছিস একটা লুমেন আছে ছোট লুমেন এটা fallopian tube এর একটা পার্ট কেন কি আমরা যখন সিস্টটাকে রিমুভ করেছি fallopian tube তোমাকে কাটতে হয়েছে তাই না fallopian টিউবটা এখানে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে বাকি কিছু পুরোটাই ওভারিয়ান টিস্যু ওভারি এন্ড সিস্ট একসাথে মিলে গেছে ঠিক আছে এখন আরো বেশি পালপিশিয়াস ম্যাটেরিয়াল ছিল আমরা এটা বানিয়েছি বলে ওই ম্যাটেরিয়াল গুলো আর ডিসলভ হয়ে গেছে